की हरिणी सा सीता समाया अयो पुनि जना सिद्धि रे जा जा सो पिपाली दवा दिला सोहानी रे मरम रिलम दो आ ओ हो मामा जाकी हरिणी सा सीता समाया अयो पुनि जना सिद्धि रे जा जा Hola a todos, gracias por unirse. Vamos a empezar en unos minutos. Vamos a dar un par de minutos más para nuestra meditación de lunes. Thank you everyone for joining. We're gonna be starting in a couple more minutes. Just give some time for the rest of the folks to join. We're happy to see you here. की हरिणी सा सीता समाया अयो पुनि जना सिद्धि रे जा जा सो पिपाली दवा दिला सोहानी रे मरम रिलम दो आ ओ हो मामा जाकी हरिणी सा सीता समाया अयो पुनि जना सिद्धि रे जा जा सो All right, everyone. So welcome to the Monday meditation with Drupal Lama Dorje. This is your host Eric. I'll be hosting and translating today. So welcome, and we'll get started soon. Hola a todos, bienvenidos a la meditación de lunes con Lama Dorje. Les habla Eric. Yo estaré de anfitrión hoy y traduciendo también. Entonces, gracias por unirse y empezamos en... Ya podemos empezar. Lama. Hola, hola a todos, amigos, amigas. Saludos, bendiciones. Hello, everyone, friends. Greetings and blessings. Ok, espero que súper bien. Todo una semana maravilloso. I hope everyone's great and you've had a wonderful week. Y entero nos hablamos un poquito como tarea, ¿cierto? Tarea de nosotros practicar cuando momentos difíciles de emociones o condiciones externos. And so we had some homework from last week, a practice that we needed to do whenever we were facing difficult moments or difficult emotions. Seguramente ustedes ya alguna aprobado, practicando, supongamos. And I'm assuming some of you have practiced. Ya. Y hoy vamos a abrir algunas preguntas porque un tema no preguntamos, ¿no? Hoy si alguien tiene pregunta, puede preguntar hoy. And so today we're actually going to open up the space for any questions. So if you have any questions, because last time we didn't have some time for questions. So if there's anything you'd like to ask, we can do that tonight. And as usual, if you want to have a question, you can raise your hand on Zoom or unmute yourself or write it in the chat. Si tienes una pregunta, puedes levantar la mano o quitar el mute o escribirla en el chat.
Hola, buenas noches. Soy Wilson. Hola, Lamita, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Lamita, ¿tú cómo estás? Maravilloso todo. Qué bueno saludarte. Qué bueno verte de nuevo. Quiero preguntarte lo siguiente. em, sobre, en algún momento lo supe, quiero recordarlo nuevamente, y es sobre la posición de las manos que se hace cuando estoy meditando. Se entrelazan los dedos de ambas manos y se hace una figura. ¿Recuerdas? Eso no lo enseñaste en uno de los cursos mm, que hiciste en Colombia. Okay, gracias, Okay. Wilson. Uh, So the question from Wilson is he remembers that Lama gave them a teaching about it in Colombia about how to what position or how do we use our hands when we meditate? Like, should we cross our fingers, do a specific gesture, or what was the recommendation for our hands when we meditate? mm, Postura de manos, ¿cierto, Wilson? Ya, okay. Sí, 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 señor. Sí, Okay, sí, okay. Lamita. Normalmente tiene 7 posturas, ¿cierto? Generalmente cuando meditamos. So normally when we meditate, there's the seven limb posture. Entonces, ese uno de la postura, ese mano izquierda abajo, derecha arriba, postura de meditación, bajo de ombligo. And so the most common one is we have the mano derecha abajo, izquierda arriba. Izquierda abajo, Okay. derecha arriba. Okay, so we have the left hand down and right hand up, and we join our fingers like this, and we put our hands below our navel. Entonces, ese como postura de meditación, como unión también, ¿no? Como unión energía. So that is the meditation mudra. It also symbolizes or helps unite the energies. Y también no solamente más como la concentrar, ¿no? Como Amitabha, ¿cierto? Mudra de Amitabha. And it also helps our mind to focus. That's also the mudra that Amitabha uses. Y algunos utilizan dos manos encima de la rodilla. 2 manos. Postura de marpa se llama. Or you can also use your both hands on top of your knees facing down. That's the posture of Marpa. Entonces ahí, más importante que todo postura es nuestra espalda más recto. Es más importante que todo. But actually, more important than what our hands are doing is making sure that our back is as straight as possible. Porque ahí tiene uno, tiene canales, ¿cierto? Como especialmente canal centro donde mueve la energía y no solo cuando cuerpo recta, mente recta, ¿cierto? Y que permite fluir la nuestra energía de la físicamente y energéticamente, ¿no? Como mente más claridad, menos rejección, menos sueños. And so it's important because through our back, we have three energy channels, and mainly the central channel where the energy flows. If that one is straight, then also our mind, like energy flows in a clearer state, and then that means also our mind is much clearer, less prone to distractions, and less prone to falling asleep and that kind of thing. Ya. Entonces eso, cuando meditamos, súper importante, postura de corporal y postura de mente, ¿no? Porque interdependencia, ¿no? Por ejemplo, no solo cuando meditamos, no está bien postura de físicamente, no concentra nuestra mente, ¿cierto? A veces duele, no puede concentrar. Por eso, hay que hacer un internamiento para internar la postura de corporal primero. So when we meditate, we have the posture of our body and the posture of our mind. They're interdependent because we see, like, if we're in an uncomfortable position in our body, then our mind is going to get easily distracted and it's going to be harder for us to meditate as well. So there's also some training that we need to do with regards to how we position our body. Ok, bien. ¿Alguien más?
All right. Any more questions? Carmela, I think you have a question. Yes. Myself? Oh, okay. There you go. Hello. I read recently that the way a Lama knows whether or not you're progressing is by the questions you ask. And I don't have any questions, but I just want you to know that I'm receiving a lot from you, Lama. Thank you. That's all. Thank you, Carmela. Entonces, Carmela dice, Lama, que, bueno, ha escuchado por ahí que normalmente dicen que la manera en que un maestro sabe cómo va avanzando su estudiante es de acuerdo al tipo de preguntas que hace. Pero ella dice, ahorita no tengo muchas preguntas, solo sé que he recibido mucho de ti, Lama, y estoy muy agradecida. Maravilloso. Gracias. Wonderful, Sigue thank you. practicando, dice, ¿no? Keep practicing. Yeah. That's good. Thank you, Carmela. All right, and then we have a question from Oriana on the chat, and then we'll go to Christina. Oriana is asking, what is the purpose of 10,000 or 100,000 mantras? Is it like Milarepa building houses? Entonces, Oriana nos pregunta, ¿cuál es el propósito de hacer repeticiones de mantras? 10,000, 100,000. ¿Es esto similar a, por ejemplo, la historia de Milarepa, de que tenía que construir casas como parte de su trabajo de preparación? Ya, eso otro día nos hablamos, porque el número no hay importancia, en realidad, ¿no? And so we talked about a little bit about this the other day. The number itself is not really what's important. Entonces, importante es algo cambio dentro. So what's important is that we make a change inside. Pero igual existe una parte acumulación, algo metas, ¿cierto? Tiene la meta, normalmente 100,000 que hace, ¿no? Acumulaciones, porque sin meta, ninguna persona no hace la número, ¿cierto? Como no hace, como no. Por eso uno forma de un proceso ya puede alcanzar, ¿cierto? And so also, like, even though the number itself is not important, it does serve as a goal, as something to strive towards. Because if we really have no goal and then we just start doing things, it might be easier for us to get distracted or to leave it, drop it. So that number, usually 100,000, is also working towards a goal to make sure that we have something to motivate us to keep practicing. Ya, normalmente personas realmente practicando ya alcanza el número, ya puede publicación, uno puede alcanzar, uno parte su nivel de cierto cada mantra, ¿cierto? Y por eso puse número. Pero hoy nosotros no importa, a veces 100,000, 200,000, igual no pasa nada, ¿no? Porque no cambio, solo quiere cambiar la práctica. And so normally, like when you do like the 100,000, what's usually expected is that there is some sort of transformation that happens, some sort of purification where something changed and then you're ready to move on to the next practice. But again, that's like a general thing that happens, but it might happen it might happen also. Some people might do 100,000, 200,000 repetitions and nothing changes because they're maybe focused on the wrong thing, just on the number, for example. So it's more about focusing on changing your mind. ¿No?
Porque a veces nosotros cambiamos demasiado, ¿no? Oh, es funciona ese método, oh, es funciona el método, ¿no? Algo va a ser cambio bastante, ¿no? Y en realidad todas las prácticas o cualquier mantra uno tiene potencial para alcanzar, ¿cierto? Purificación, acumulación, ¿no? Entonces, a veces nosotros desconcentramos, ¿cierto? Because sometimes we focus too much on the method and we start changing methods and go from this method to this method. But actually, they're like all of these different methods, they all have the potential for our awakening. If we do purification practices or accumulation practices, they're all very useful, each on its own. So we don't need to actually be skipping from one method to another. Entonces, especialmente Camino Vajrayana, tantra eso práctica, ¿cierto? Uno importante, práctica. Práctica como si fuera cocinando la comida y comiendo, ¿cierto? Eso es práctica, ¿verdad? Entonces, por eso, todo como símbolo, ¿cierto? Para formar interna la mente. Imagina tú repites muchas veces, como las 100,000 veces repitiendo la mantra, algún momento agarra tu mente, por lo menos un válido. And so in the Tantra or Vajrayana path, that's why practice is so important. It's as we've talked about before, it's cooking the meal and also eating it, not just cooking it and leaving it there. So all of this, like all of the practices and all the images and everything, they become symbolic, and they're used to train the mind. And if you think about it, like if you do 100,000 repetitions of something, of a particular practice, a particular mantra, surely your mind is going to grasp something. At least for one of those repetitions is going to get to the essence of the mantra. ¿No? Y entonces, algunos momentos, por ejemplo, damos mucho trabajo la mente, ¿cierto? Mente, por lo menos damos trabajo positivo, ¿cierto? Porque normalmente mente elige negativo, ¿cierto? Pensamiento, emociones, ¿no? Nosotros damos trabajo, como repite mantra, una tarea, ¿cierto? Para transformar hábitos, ¿no? Ahí tiene unos hábitos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, cuando tú dígale, por ejemplo, yo tengo meta repetición de mantra de la Terejoya, por ejemplo. Por ejemplo, Om Namo Buddhaya, Om Namo Dharmaya, Om Namo Sanghaya, Om Namo Buddhaya, Om Namo Dharmaya. Varias veces repitiendo, naturalmente tu hábito está cambiando, ¿no? Como cuando tú repites, manda, por lo menos tú pensando algo, cualidad de Buda, Dharma, Sangha, ¿cierto? No solo repitiendo como loro, ¿cierto? And so yeah, it's also about keeping the mind busy in something positive, because normally like the mind is pretty much all the time busy, and for the most part it's usually busy in negative things, in distractions, and all of these karmic tendencies that actually continue our cycle of suffering. So when we do this practice, it's actually also keeping the mind busy, but bringing it back to at least being busy in something positive and thinking about qualities in transforming habits. So if I have, for example, the goal of repeating the mantra of the three jewels, the taking refuge, so Om Nama Guru Bhyo, Om Nama Buddhaya, Om Nama Dharmaya, Om Nama Sanghaya, and I keep repeating that, and also visualizing or thinking about the qualities of the Buddha, of the Dharma, the Sangha, of the Master, then naturally I'm also making small changes in the habits of my mind, and it's moving my mind towards those qualities instead of letting it be distracted with something else. ¿Entendió? Eso yo creo que más fundamento eso, ¿cierto? Por eso tiene varios números, ¿no? Casi ahora no estoy diciendo uno de 1000, normalmente 100,000. So that's kind of the fundamentals of the numbers of these repetitions, what the purpose of the repetitions is. Right now on the Mahamudra course, we're doing 10,000, but normally like a serious practitioner would go for 100,000. ¿Entendió? Entonces, ese ayuda a nuestra disciplina, ¿cierto? Oh, tiene que hacer. Si no, no preocupado. Ok, está bien, ¿no? ¿Entiendes? Tiene que hacer porque te obliga, ¿cierto? Un requisito, ¿no? Ese te lleva hacia avanzar la vida, ¿cierto? Si no, en la dormida en la cama, ok, no importa, no hace nada.
And then it's also a way for us to develop discipline, to feel the obligation to do this. Oh, I need to complete this before I can move on to the next step. Because, and even though it might feel sometimes like we're being forced to, or we're forcing ourselves to, it's because our mind wants to go in a different direction. But we're actually kind of doing it for our own good, and it's going to help us move forward in life. Entonces, mira, a veces cuando practica de Dharma, no necesariamente está feliz, ¿cierto? 100%, ¿cierto? Cuando practican la Dharma, igual tiene uno parte de sacrificio. Sacrificio es esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, porque uno medicina. Cuando nosotros tomamos medicina, no rico, no para llenar el estómago, no para placer, pero tiene que tomar para sanar heridas. And so also we have to keep in mind the practice of the Dharma is not always like 100% happiness. It does get us there, but there's also a part of it that requires discipline, that requires effort, that requires sacrifice. It's again, it's taking the medicine. Whenever we take a medicine, it might not always taste great. It might not always fill our stomachs, but it is what we need to get better. Porque alguna medicina muy marco no gusta, ¿cierto? Pero igual tomamos, nos obligamos a tomar, porque después se sana, después libera ciertas enfermedades. Lo mismo cuando comienza una práctica, alguna tiene fuerza, postura, porque tengo sueño, tengo hambre, cansado, ¿no? Tiene esfuerzo, ¿cierto? Si no hay esfuerzo, y no solamente costumbre, malos hábitos, ¿no? Nunca va a llegar a un cierto nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por eso es importante disciplina, autodisciplina, ¿no? Como la disciplinar. So again, some medicines are very bitter, but they're actually very good, and they're exactly what we need, even though they don't taste great at all. And that's especially true in the beginning. When we begin our practice, it's going to be hard for us, and we're going to feel like we're struggling with our posture, we're struggling with hunger, with sleep, with our own emotions. And that's also part of the effort that we have to make, because if we don't do this effort, this conscious effort to move through this, our mind is just going to go back into the old patterns that's already familiar with, and which really are not beneficial to us. So without this effort, we're not going to reach this higher level of consciousness, which is what we're really striving for. That's why this part of self-discipline is so important. Okay, gracias. Okay, thank you for that great question, Oriana. All right, we have a question from Christina, then Sheila, and then there's a question on the chat from Juan. Okay. This is Cristina. Buenas noches. So I have a trip coming up where I'll have like 15-hour layovers at the airport, and I'm wondering if it's useful if I don't feel comfortable kind of doing this at the airport, but to just practice anyway without the movements. Is that useful? Okay, thank you, Christina. That's a great question. Lama dice que tiene ahorita un viaje que se aproxima. En el viaje va a tener que hacer escalas en algunos aeropuertos de varias horas, muchas horas. Entonces dice que quiere poder practicar, pero no se siente cómoda haciendo todo el movimiento de las postraciones en el aeropuerto. ¿Puede practicar igual? ¿Hay algún problema? O sea, si es todavía útil que haga la práctica aunque no haga los movimientos. Haciendo fuerte ahí en la... Ok. Claro, eso no necesariamente de Dharma verdad interno. Okay, so yeah, I mean, the true Dharma is internal. Ya, entonces no necesariamente, y ese caso, ¿no? Cuando viaje, especialmente alguna persona, ¿no? Poco diferente visión, ¿no? Y pensando, es persona loco, ¿cierto? Y eso puede generar más karma, ¿no? Porque Dharma genera la feliz para otros seres, ¿no? Es importante adaptar, pero internamente puede hacer meditación, todo dentro.
And so, yeah, I mean, there might be moments when it's not very beneficial for you to do the movement. Like if you're in a public space, it might like some people might even look at you and think, "Oh, that's crazy," like or think ill of you or of the Dharma, which is not really what we want. So you have to also be mindful of like where you are, how you practice, because some people might even be offended. So if like in this situation in the airport, it's more about you practicing within. So you can still do like your own meditation, you can still do like the repetitions of the mantra and everything. And it's not really about the postures themselves. Those can be done in a private space, but if you're in a public space, you can also practice just on your own quietly. Ya. Y importante nosotros respetamos, ¿no? Toda la creencia. Incluso alguna no quiere nada, como incluso critica la espiritualidad o meditación y dharma, ¿no? Por ejemplo, es importante respetarlos, ¿no? Porque cada uno tiene diferente, no son lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante y esa manera puede unir, ¿cierto? Creencia de cada uno. Yo, por ejemplo, Lama, porque viajo mucho a diferentes lugares, ¿no? Yo a veces voy familia de como Hare Krishna o otra religión, creencia. Yo solo voy a las ropa utilizo yo, ¿no? Yo voy a su casa, ¿no? Pero yo no hablo nada sobre el Buda, nada cosa, ¿no? Claro, ellos preguntan, yo hablo, ¿cierto? Si no, yo no digo nada, muy como mi manera haciendo y como adaptar con ellos, ¿no? Conversaciones normales, ¿no? Y se llama como habilidad, ¿no? Skillful como importante no solo eso. Porque esa manera puede unir a otra persona, puede feliz, ¿no? Entonces ese propósito de Dharma yo siento. And so it's important that also we respect other people's beliefs and other people's lifestyles and everything, right? Even those who might come to criticize meditation practices or Buddhism in general or the Dharma, because through this respect, we can actually bring togetherness even to those people who criticize. Lama says, like, I travel a lot and I've gone to places where people are completely different religions. Like might be in a house where the people there are Hare Krishna or from a Indian religion or Hindu religion or something completely different. And Lama says, if I go to their homes, I won't start talking about Buddhism freely. I will just be there quietly. I will talk to them about other things. If they ask me something about Buddhism, I'll definitely share my opinions or share my knowledge, but only if they ask. I won't be like trying to force anything onto them. It's about respect. Um, Otherwise, I can just maintain a casual conversation. And this is also part of the skillful means of how to engage other people from different faiths, from different belief systems, where we don't actually want to just go in and tell them this is what you should do. Una historia, una vez yo estaba con la taxi, ¿no? En Chile. Y una persona muy curioso, y él no sabe nada budista, no, yo solamente como la cliente, ¿no? Taxi, ¿no? En el auto. Y él me preguntando, oh, señor, tú tomas bebida, cerveza, o fuma, o come carne, etcétera. Y él pregunta todo cosas eso. Yo le digo, no, ¿cierto? Y entonces yo tengo que hablar como la honesta, ¿cierto? No tomo ni como eso, ¿no? Y él dijo, oh, tú estás perdiendo mitad de vida. Y él me dijo eso. Y yo le digo, tú también tal vez perdiendo la vida, yo vivo, ¿no? Tú también perdiendo, no sabemos, ¿no? Entonces, y él dijo, con una broma, ¿no? Porque a veces conviene, es curioso, ¿no? Porque yo naturalmente tengo ropa diferente, uno mala, ¿no? Seguramente es curioso que va a comer esa persona, ¿no? Y él dijo, está perdiendo tu mitad de vida. Y él dijo, no disfrutando tu vida, ¿no? So there's a funny story. One time, Lama says I was in a cab taking a taxi in Chile, and just like as a customer, and then the driver he saw me like with my clothes and the mala and everything, and he was very curious. So we started talking, and he was asking me like, "Oh, do you like drink
alcohol or beer? Do you eat meat? Do you smoke or party? You know, that kind of things. And Lama was saying like, no, I don't do this, this, and this, and this. And just like kind of sharing because he's also going to be honest, right? If they ask, he's going to tell him about himself. Um, and so the driver kind of jokingly said, "Oh, well, you're not enjoying life then. You're wasting half of your life by not enjoying it with all of these things." And so Lama replied, also jokingly saying, "Well, maybe you're wasting half of your life by doing these things. We'll never know." So again, just like a friendly banter there, but it's really again about being respectful of other people's beliefs, and also like if somebody asks you, then you can answer, but it's again, it's with respect. Ya, ok, eso como media broma fue eso, ¿no? Conversación. Ya, Gracias. ok, gracias. Thank you, Ya, Christina. dice uno de los dice, no recuerda bien, frase dice, no cambiar externo, cambia dentro, dice, cuando tú haces la práctica de Dharma, ¿no? Como la significar, más importante, no intención, ¿cierto? Intención realmente donde nos llevamos, ¿cierto? Cualquier nos hacemos cosas buenas, malas, ¿no? Nuestra intención está muy buena, ¿cierto? Incluso nuestra acción a veces poco es diferente, pero intención pura, ¿cierto? Esa es más importancia, yo creo, ¿no? Por eso, eso es importante. So there's a phrase from Lo Young, I don't remember exactly what it says, but it kind of states that the change, it must be internal, not external when we practice the Dharma. So more than what we look like or even sometimes how we act, it's about what's going on inside our mind. We might act in a way that looks very beneficial, but if our intentions are very selfish, then it's going to have a different consequence. The same way, if we do the opposite, like if our intention is a pure intention coming from this place of pureness, then our actions might seem a little bit odd to someone from the outside, but they have a pure intention, which is more important. So just make sure that we keep that in mind. Gracias. Gracias. Thank you, Christina. Now we have a question from Sheila and Alvin. Okay, this is a question to do with the season that we're in at the present, Christmas, here in the West. And I was brought up as a Catholic, although I don't practice that way now. In doing the mantras, I'm up to my 9,000. In the last few weeks, because of this Christmas, sometimes when I say Buddha Ya, I see Jesus. And my question is Jesus in the Buddha field? Is he because he had all of the Dharma and he taught the way he did and we learned from him. That's my question. Is that okay if I do see him as the Buddha in the Buddha field? Because of course in this season I've set up my nativity scene and he is in my mind. Okay. Great question. Thank you very much, Sheila. Lama, la pregunta entonces dice, bueno, con respecto a esta temporada que estamos ahorita, estamos en Navidad o cerca de la Navidad y bueno, muchos de nosotros crecimos bajo un enfoque cristiano católico y la figura de Jesús está muy presente. Entonces, Sheila dice que cuando ella está haciendo las postraciones y su práctica, a veces Om Namo Guru Bhye Buddhaya, cuando recita, a veces se le viene la imagen de Jesús. Y entonces ella pregunta si está bien esto, porque ella ve como las enseñanzas que tuvo Jesús, se pregunta si tal vez pueda ser considerada como un maestro iluminado que esté en un campo búdico. ¿Está bien esto? ¿O cómo navegamos esto a los que hemos crecido en este ambiente más del cristianismo? Maravilloso. Ya, ¿cómo se llama? Maestros, ¿no? Todo maestro, como Jesús o Buda, ¿no? Los mismos mensajes, ¿cierto? Los mismos mensajes, mucha enseñanza, ¿no? No hay contradicción. So all of these masters like Jesus and the Buddha, if we take a look at them, it's kind of the same message. Most of their teachings are not even contradictory. ¿No? Entonces, la Jesús grande Bodhisattva, digo, como la iluminado, ¿cierto?
que realmente impactó la tierra, ¿cierto? Muchos seres, sí. Y yo no sé mucha historia, pero dice Pina, y él cuando ya falleció como manera de, ¿cómo se llama? Cru, cruza se llama. Crucificado. Oh, ya. Y eso, y él dice, liberar a los seres a través de mi dolor, ¿no? Como no, como dicho, dice, ¿no? Y eso significa gran bodhisattva, ¿cierto? Realmente que quiere ayudar. Y diferencia único, forma diferente, poquito, algunos métodos diferentes, único, ¿cierto? Eso. Eso para mí no es importante, diferentes métodos, porque diferentes seres, ¿no? And so, like, Jesus could be thought of a great bodhisattva, like a really enlightened being that was working for the benefit of all beings. Um, he definitely had an impact on the lives of many beings and has brought forth a lot of benefit from his actual teachings and words. Even at the moment of his death, like when he was crucified, at the moment of his crucifixion, at that moment, he pretty much was saying in his way that through his pain, may all beings be liberated, right? That's kind of one of the core teachings of Christianity. And that's the Bodhisattva way. That's also what we practice in Tonglen. Like through my suffering, may I also liberate the suffering of other beings. And so maybe there might be some differences in form or method from his teachings, from the Buddhist teachings, but that's really not as important as the essence. ¿No? Pero por eso yo quiero que tú bien, cuando tú sientes bien, porque nosotros normalmente visualizamos como se llama la Buda Vajradhara, ¿cierto? Buda azul. Porque ese normalmente es neutro. Ese Buda es neutro porque ese representa como representa naturaleza mente pura de todos seres, ¿cierto? Mente dharmakaya. Por eso solo puse, por ejemplo, yo pongo uno mi maestro, ¿cierto? Por ejemplo, y entonces ahí ver la otra persona, otro maestro, ver diferente contradicción, ¿no? Forma, ¿no? Pero yo pongo como la Vajradhara, por ejemplo, normalmente como la budista, ¿no? Eso como neutro que representa mente iluminado, mente primordial, como Dharmakaya, ¿no? Y por eso poniendo la Vajradhara. Pero usted dice cómo da más Jesus, alguien tiene confianza, no importa forma, ¿no? Conecta con ese mente Dharmakaya. And so what's happening with you, like this experience that you're having, that's okay. That's fine, because it is also like a master. Now, when we do the practice, that's kind of why also we want to try to move our mind into, at least from the Buddhist perspective, into Vajradhara, because it's kind of more a neutral aspect, like a neutral representation of the mind of the guru. It's about also representing the primordial nature of mind and the teacher through that primordial nature of mind. So, for example, if I put in like my own teacher, my own guru, and then you put in your own guru and all people, like there's going to be all of these different forms, and some people might get attached to those forms and saying, oh no, you need to put this person, this other person. But if we take a neutral stance, like something that represents all of them, the essence of all of them, then we don't face this contradiction. But yeah, if Jesus is a figure that motivates you and inspires you and connects you with all of these qualities, then at this point of the practice, it's okay if you can also visualize Jesus as part of the beings there. Yes, I think it's the season that's in it that has brought this about, because I've been doing my mantras, and you know, I have my the guru and my Buddha, but it's just in the last week or so I see Jesus coming up as the Buddha, and I was just wondering, am I in conflict with myself or what's going on? But I understand, yes. Okay, thank you. Sí, dice que gracias Lama, que sí, creo que es más por la temporada, porque normalmente sí hace la visualización con Vajradhara y así, pero tal vez ahorita que estamos más en una temporada en la que se ve más sobre Jesús, entonces pues apareció de cierta manera en su práctica y solo quería saber si había algún problema con eso, había un conflicto, pero ya contestaste la pregunta, entonces gracias. Es maravilloso. Claro, agradecerlo. Puede incluir tu altar, ¿no? Tú puedes incluir la Jesus o como tú, como sentir, ¿no? Como eso, ¿no? Importante todo eso, ¿ya?
yeah, you can also be thankful for that, for him or for that figure. And if you have an altar, you can also include it there, and that's perfectly fine. Entonces eso como India, Nepal, eso es súper bueno. Porque uno casa tiene, con casa de altar puede tener figuras diferentes, ¿no? Y ellos viven juntos, armonía, ¿no? Entonces a veces nosotros poco fuera, porque India es como la fuente de todas las religiones o creencias, ¿cierto? Mayoría, ¿cierto? Mayoría viene de India, ¿no? Ellos nunca hicieron guerra entre ellos, ¿no? Muy poca. Vive con eso todo junto, armonía, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Porque a veces no solamente muy radical o es solo eso, es solo muy conflicto, ¿no? Uno mismo incluso, ¿no? Entonces yo creo que puede tener eso, ¿no? And so it's actually good. Like if we take a look at, for example, in India or Nepal, where people have these altars and they have all of these different figures and like deities and gods and goddesses and everything, like all of them being used in their altars. They're all kind of living together and in harmony, and that's actually something good. They can represent different things, and that's something that we want actually. India in particular, like most religions or like or a lot of religions originated from India, but instead of fighting between each other, they're kind of started melding into one another, and that's why India has like this so many gods and goddesses and figures and everything. Rather than fighting, they just kind of came together. There might have been some wars here and there, but for the most part, that's how it went. So it's also sorry, it's also an exercise on dealing with our own radicality of our mind. Sometimes we can be very radical. Sometimes we can be very like closed-minded when it comes to these beliefs, and we have to think it has to be this way or has to be this figure. But there can be some openness that helps us resolve those conflicts within ourselves. Ok, gracias. Ahora último, Gracias. ahí. Sí, la última Ya, pregunta, Lama, es en el chat que dice Juan pregunta, ¿cómo trascendemos para dejar una adicción? So how can we transcend an addiction? cualquier adicción, ¿no? Sí, solo pregunta una adicción. Ok, pero adicción, por eso internamente la importancia de nosotros de como disciplina moral, primero. Okay, so the first thing, that's why it's very important for us to work with moral discipline. ¿No? Porque internamente de conductas. It's the training of our conduct, of our actions. Por ejemplo, adicto interno, adicto externo, ¿no? So there is the internal addict and then there's the external addict. Adicto externo, por ejemplo, nosotros puede ser consumir la droga o fumar alcohol, etcétera, ¿cierto? O comida, o etcétera. So the external, they could be someone who's addicted to drugs, to food, to alcohol, smoking, that kind of things, like external things on the outside, right? Interno adicto ese como apegado con eso, aferramiento con la yo. But the addict on the inside is someone that is addicted to self-grasping, addicted to the self. Ya. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, ser ordinario difícil, la parar de interno, ¿cierto? Comenzamos de fuera, donde adicto, parar. Poco a poco parar. Por ejemplo, yo adicto con alcohol o fumar, entonces poco a poco distanciar con eso físicamente. Ese poco a poco. And so for us ordinary beings, it's very difficult to leave the internal addiction just yet. It's very hard for us to stop with the self-grasping. So that's why we start normally focusing on the external. So if I have an addiction to alcohol, an addiction to smoking, we want to change our conduct or work on our conduct to kind of get some distance between us and that substance to get some distance. Ya. Por eso práctica sirve mucho eso.
And that's why the practice really helps us with this. Práctica es como todo es como la quiebra al adicto. Because it really is about overcoming addiction. Entonces, peor adicto es los venenos, ¿cierto? Because the worst kind of addiction is the addiction to the poisons of the mind. ¿Cierto? No so porque realmente nosotros no tenemos apego, tampoco nos apegamos con la comida, no sé, algo, ¿no? ¿Entendió? Como, ya, esencia es dentro, ¿cierto? Entonces, para comenzar, desde fuera, diferenciar, poner la práctica, que aprenda hábito, poco a poco, algunos días, no importa, tú estás cerca de algo, un bar, no gana, ¿no? Porque ya transforma establecido su mente. Pero comienza eso, bueno, para evitar. And so yeah, it's important. Again, we take some distance, but when we realize like if there is no grasping in our mind, if there is no attachment in our mind, then there's no attachment at all. There's no substance to become attached to because the attachment is simply not there. Again, this is very hard for us now. That's why we start first by maybe, okay, I get some distance between myself and the object of my addiction, and then I start working on myself, doing the practice, because then that is gonna internally help break the habit, help break the internal aspect of the addiction, which will eventually at some point lead to the transformation where, let's say I'm addicted to alcohol, I could be walking right next to a bar and I will feel nothing. There's not going to be any sort of drive for me towards the substance. ¿Ya? Y importante cuando alguno adicto con objetos, por ejemplo, alcohol o cualquiera, fumar, solo ver los defectos. Defectos que daña en la vida. Por ejemplo, tú fumas, primero quema tu pulmón, ¿cierto? Seguramente va a quemar. Segundo, quema el dinero. Y luego contamina todos los canales. No hay ningún beneficio. Después físicamente no bonito, ¿no? ¿Entiendes? Con mirar el defecto. Cuando ve el defecto, oh, yo quiero bonito, yo quiero más larga vida, yo quiero ser saludable. Viene eso, ¿cierto? Y naturalmente, ok, no quiero, es una decisión, ¿no? Porque normalmente cuando como el adicto no ve el defecto, pero ver poquito igual ignora. Ignorancia se llama, ¿no? Ignorancia, ¿no? No ver muy profundamente, no está pensando. Solo palabras temporales, ¿no? Cuando consume alcohol, como borracha, te pierde la conciencia, ¿cierto? Y entonces no disfruta la vida. Incluso peligrosa vida puede caer, cualquier momento puede, ¿no? Y entonces yo quiero que mirar el defecto y tomar una decisión, un mente cambio, ¿no? Y en la práctica, ¿no? Como la mantra, haciendo protecciones, todo eso para quebrar ese adicto. Okay, so another very important thing that we can do, especially with these Muchas addictions, is gracias. to focus on seeing the defects of the substance or of the object. For example, if we're addicted to smoking, like the tobacco, we can then start thinking, okay, if I smoke, I'm pretty much burning my lungs. I'm also burning money. I am contaminating my energy channels. I'm also doing harm to my body, to my teeth, and all of these things. There is really no benefit physically. I'm gonna smell bad also, and it's just gonna have like focus on all of these negative aspects. Once you see all of these defects, then you might then see, okay, I really don't want this. I want to be healthy. I want a longer life. Then it's gonna be easier for us to decide to switch or to not use the substance. Sometimes people with addictions, they might see some of the defects, but they will choose to ignore them also. Again, then this is also ignorance. This is also focusing or attaching ourselves to temporary pleasures, which will never last, will never feel any void that we might feel. For example, like if you're drunk, if you drink, it's gonna cause you to lose your consciousness. It's gonna cause you to then black out and miss time, and then you're gonna also not remember things or not enjoy your life, or you might even put your life in danger, like if you're drunk driving or if you fall off the stairs or something. So again,
focusing on the defects is going to be one of the best things that we can do. And then that helps us to make a decision to take some distance with the substance or with the object of our addiction. And we can work to, like through the practice, mantras, prostrations, and all of the internal works that we can do so that we can also eventually overcome it. Entendeu? Por eso la camino de Dharma importante, método, sabiduría, ¿no? Tiene que saber, comprender por qué razón estoy haciendo, ¿no? Y llama sabiduría. Y método, parte práctica, visualización, mantra, ¿cierto? Es dos unión, como si fuera dos alas que nos permite volar la vida. And so that's why it's important in Buddhism we talk about two main things, method and wisdom. And wisdom refers to also understanding, knowing why we do the practices that we do. What's the purpose? How do they work on our mind? This is also part of the wisdom. And then the method is the practice itself, the prostrations, the mantras. Because if we just practice without understanding, it's not going to have the same effect as if we actually understand why is it that we're repeating mantras or doing prostrations. This union of both is, it is said, it's like the two wings that lets us fly and lets us be free. Entonces, ok, hoy poco largo, disculpe ya. Y porque por eso budismo dice meditation significa, meditation ¿qué significa? Familiarizar, ¿cierto? Como la acostumbrar, como no, con familiarizar. Por eso Shanti Deva dice, Shanti Deva dijo, si acostumbramos, como na lawa mai, una lawa, no de cambio mai. Si acostumbramos con la práctica, ¿cierto? Y cualquier cosa puede, fácil, no difícil. Por ejemplo, cuando tú manejas el auto, por ejemplo, no. Por ejemplo, manejas el auto, usted, muy fácil, ¿cierto? Como la mayoría maneja el auto, muy difícil porque no acostumbrado. Yo tenía que mirarla adelante, espejo, todo junto, ¿no? Una vez yo manejando, yo, como ¿cómo llama la, cómo llama? Mecánico se llama, como el auto. A la marcha. Marcha, y eso ya. Pasen 1, 2, ¿cierto? Yo mirando ahí, porque yo no puedo mirar, ¿no? Para mí, porque no acostumbrado. Para ustedes no nace de mirar, solo haciendo esa marcha, 1, 2, 3, ya tiene acostumbrado, miren adelante, mismo tiempo puede hablar, y todo puede hacerlo, es muy fácil. Todo eso, ¿dónde viene? Con la costumbre, con la buena, querida hábito. Todo viene con la práctica. No hay práctica, no existe eso. ¿Entiende? Por eso, práctica es esencial. La cambio de la vida. And so in Buddhism, the meaning of the word meditation is really to become familiar with, to get used to get accustomed to. Shantideva, the great master, said that once we get used to the practice, or once we become accustomed to this, there is really nothing that becomes impossible. We can really accomplish anything. And we use the example, for example, like if we, for those of us that drive, we can do it pretty much without thinking. We can drive and then talk and stay off and take our eyes off the road for a second and do all of these things. But Lama says that for Lama, it's a very difficult task, actually. It's very, and for us at the beginning, it's a very difficult task. And it's not something that can be done easily. He says that, well, he's not used to it. And he was once driving and just like changing shifts, like on a stick shift from first to second to third, then he actually has to like move his vision into the stick and see where he's moving and everything. But for an experienced driver, we don't even have to look at it. We just know and kind of do the motions, and our body's already used to like all of this. So again, this is about getting used to, about practice, and this is what practice also does with our mind. It gets it used to some of these things where at first they might feel very difficult, but then they're really easy because our mind is just used to repeating over and over, and it just get used to. And
we can focus on more different things. We can then drive and also listen to music and also talk to someone and also look out the window for a second and do all of these things with ease. ¿Entendeu? Nosotros, contrario, nosotros familiarizados con la mala hábito, ¿cierto? Por ejemplo, la rabia, apego, muy fácil, ni nace esforzar nada, como llevando agua desde montaña hacia abajo, solo va. Si tú llevas esa agua hacia montaña, mismo agua, tiene que forzar, ese es positivo. Our mind is very used to and accustomed to the opposite, right? To anger, to attachment. For us, getting angry is as easy as that. It's kind of like just like water flowing down a mountain. It just goes pretty much automatically. If we have to take this water and bring it back up the mountain, it requires significant effort. So that's kind of the analogy of how we want to work with our mind. Mejor adicto tener amor. And the best addiction that we can have is to love. Ok, bien. Ahora casi tiempo limitado, ¿quiere uno rapidito? Okay, una pregunta más. Alejandro. Alejandro, sí. Ok, ya, última ya, disculpe Yeah, ya. we'll do just the last question. Yeah. Ya, última, pasando. Gracias, Lama. Voy a hacerlo muy rápidamente. He escrito un pequeño artículo que he publicado en una red profesional y después de escribirlo me he dado cuenta de que realmente la estructura, la base, viene de nuestras prácticas y de las muchas cosas que estoy aprendiendo con Lama y con la Sangha. Entonces quería darles el link aquí en el chat, lo voy a dar. Espérate, lo pongo y pedirles un favor, que me digan qué es consistente con nuestra práctica y qué quizás no está tan consistente con nuestra práctica. No estoy seguro de que es completamente consistente. No tengo tanta claridad, pero quería agradecer al Lama y a la Sangha por la práctica. Creo que está trayendo cosas muy lindas, muy fuertes en mi vida. Y solamente esa era la invitación. Gracias. Maravilloso, gracias. Gracias, Alejandro. So what he's saying is actually not a question. He was just sharing that he wrote an article and published it like in a professional network. And after writing it, he came to the realization that a lot of like the basis and the structure of what he wrote is based on his experiences and what he's been learning with Lama Dorje and with the Sangha and his own internal practice. So he wanted to share that link with us in the chat so that we can take a look at the article. And if you feel inclined to, also share with him specifically if there's something that you see is consistent or not as consistent with our own practices and our own teachings. Maravilloso. Gracias, hermano. Ok, vamos, meditamos cortito, por lo menos. All right, and we'll do a very short meditation. Ok. Ok, entonces no importa largo y corto, pero importante cualidades. Okay. It doesn't matter if we meditate for a long while or a short while. What's important is we focus on the good qualities. Entonces ese momento bien sagrado, ese momento simplemente no preocupamos, no distraímos, momento bien enfocamos. And so this is a sacred moment, and let's focus on the present. Let's not get distracted and just focus on this precious moment. Y su postura más cómoda posible. Make sure you're in a comfortable position. Y simplemente inhalar profundamente por la nariz. So just breathe in through your nose Y exhalar por la nariz profundamente. and take a deep breath out through your nose as well. Solo disfruten de la respiración. Solo da cuenta estoy respirando. And just enjoy this moment where you're breathing. Just think, I am breathing right now. Estoy vivo. I'm alive. Estoy presente. I'm present. Estoy conectado. I'm connected. Estoy unido mi mente y mi cuerpo. My mind and my body are united. Estoy consciente. I'm aware.
Es solo como dar cuenta de eso. And just realize this. Cada respiración sentí liberándola, ¿cierto? La estrés, como la ansiedad, trauma, etc. So whenever we breathe out, we realize we're leaving out or getting rid of all of our stress, our anxieties, our traumas. It's all going out. Y solo se conecta en el corazón. Just connect with your heart. Cada respiración sentí en el corazón. Every time you breathe in and out, just feel it in your heart. Y sentí calma, tranquilidad You can feel calmness, tranquility. y confianza. You can feel confidence. Y sentí lleno de amor, And you feel filled with love, lleno de gratitud en la vida full of gratitude for life, y gratitud para todas las seres, gratitude towards all beings, todas las seres que viven en el planeta Tierra, también ambientes, árboles, todo gratitud porque a través de ellos yo vivo. So we feel gratitude to all the beings that are in this planet, and not just the animals and the sentient beings, but also plants and trees and everything, because thanks to interdependence of all of this structure is that we're alive today. Todos nos vivimos como grande casa, como interdependencia. We're all living together in the same house because of interdependence. Solo sentí ese amor y gratitud. To just feel this love and gratitude. Incluimos, incluso personas no cae bien, y también incluye. We can include also beings or people that might not be like, we might not like them too much. We also include them there. Sentí solo ese momento sentí lleno de amor en corazón, To just feel your heart filled with love, sentí lleno de compasión filled with compassion. y poco inhalando con la compasión, So as you breathe in with compassion, entendimiento, with understanding, aceptación, acceptance, especialmente alguna persona que está sufriendo o alguna persona que está como sufriendo físicamente, emocionalmente. especially if we know that someone is suffering, they're either suffering physically or emotionally. Sentir compasión, Feel compassion, sentir amor y excelente amor. and then we feel love and we exhale with love, Invento la cariño, sending tenderness to that person, enviarla toda la virtud, la buena energía. sending all of the good virtues and good energy to them. Y mindfulness de la amor y compasión de la respiración. So we're mindful of our breathing in and out through love and compassion. Y solo inhalar suavemente So breathing in softly y compasión, autocompasión with compassion, compassion to ourselves, y amor propio. love to ourselves. Compasión, como dice aquí, liberarse, sufrimiento, causa de sufrimiento. So compassion is I wish to liberate people from suffering and the causes of suffering. Amor, dice aquí, tener felicidad, causa de felicidad. And love means I wish for them happiness and the causes of happiness. Solo sentir de corazón eso, So just sinceramente. feel that sincerely from the bottom of your heart. Todos seres queremos feliz, ninguno ser no quiere sufrir igual que nosotros. All beings, they want happiness and they don't want to suffer just like us. No importa ser pequeño, diferente forma, cultura, todos tienen mismo sentimiento, mismo derecho. It doesn't matter if they're
small or big, or what their form is, or what their culture is, they all feel the same way and they all have the same right to feel the same way. El momento conectado con eso. So we connect ourselves with this. Poco a poco inhalamos profundamente. Take a deep breath in and a deep breath out. Y poco a poco hacia la dedicación. And we'll move on to our dedication. Cada uno internamente puede hacer dedicación que es beneficio para todos los seres. So each of us internally, we make the dedication, may this be beneficial for all beings. Y dedicación de bodhicitta. And we'll do the Bodhicitta dedication prayer. Changjo sem jorim borje ma ge wa nam ge gyorje ge wa nyam bar me bar ya gone gondo per war sho. May the supreme precious mind of awakening arise where it has not arisen. May it never decline wherever it has arisen. May it always increase more and more. Que la preciosa y suprema joya bodhicitta surja donde no ha surgido que no decline, sino que incremente siempre más y más. Gracias. Gracias, Lama. Muchas gracias. Un abrazo. Y disculpe poco tarde hoy, poquito, pero maravilloso. Thank you, everyone. Gracias, Big Lama. hug. And Lama says, sorry for keeping you so late, but it was a wonderful session. Y está preparando la Navidad, supongamos, con la familia. Dice que toda familia unida, feliz, ¿no? Disfruta, ¿no? Preparing for Christmas time with the family. I hope all of your families are united, are filled with love, and enjoy this very special occasion. No tomar mucho, ¿ya? Don't drink too much. Ok. Poquito no problema, ¿verdad? Little, it's okay. Just don't exceed yourself. Ok, Gracias, por lo Lama. menos. Thank you, Gracias, Lama. Lama. Gracias. Lama, Gracias. gracias. Gracias, Lama. Gracias. Obrigada, Lama. Obrigado, obrigado. Gracias. Gracias. Gracias, Lama. See you next. Gracias. Nos vemos Thank you. próximo. Gracias, Eric.